Duraan biqiltuun jiru lafa hadurni jiru muramee lafa dhume biyyeen keenya yaa jira dire dhaallee galaanni miidhaa jira amma garuu akka miidhamne biqiltuu dhaabne isin cinaa dhaabbanne isinillee dhiftanii kan dhaabuudhaaf akka gaarii isin galatoonfanne. Major environmental challenges that we are facing. One is the flood problem. The other one is just heating effect. We have land degradation and also groundwater depletion. The afforestation will have effect on the groundwater recharge. Give some time for the rainfall and also for the runoff to infiltrate into the soil, and at the end it will recharge the groundwater. When they plant trees, they generate income. Only after 2 or 3 years, they may harvest the fruits of these agroforestry plants. Biqiltoota dhadhaabnee bosona godhuudhaaf duraan bineensonni adda addaa takkan jiru wanni godhuu qabnu jalaa akaakuu isiin guddattee faayidaan taatu jalaa akaaktee bishaan itti obaaftee ilmoota nammoo yoo ganoo fatara kanniteef zaajii kan nuuf ni jetta. Rakkoo gurguddoon hawwaniif rafete. Nuti gaara buuna. Galaanni laga dhiqee kucheessa. Galaana kana keessaa wabee isaa dhiibannee guurra. Nuti rakkoon guddoon nurra tarree jirtu nuyi. Witnessing our participants change their attitude, behavior, and their life is very touching for me. One of the participants was telling us that she started sending her children to school because now she is able to earn money from this SUNCASA activity. By the training, she was able to get her husband to help her around the house doing the chores. kunuunsarat geen ummataa haala gaariidhaan tattaaffii jabduu jiru manni beeladaa hattina qabaleera dheeysanii hanga firdibeetiitti deemna jechuu jiru manni saniifuu biqiltuu haala gaariin guddifnee qophiirra jiru jechuuti.